A very good evening, Zimbabwe. Welcome to the Women's Roundtable here on Livetalk. I'm Marvellous Mhlanga-Nyahuye this Thursday, December the 23rd, broadcasting from my home in Washington, D.C. due to the COVID-19 pandemic. Yes, and I'm Standakile Mhlanga. Speaking of the COVID pandemic, that's one of the issues we'll be discussing today, including what women are doing to prepare for the festive season. And looking at COVID, the Ministry of Health says as of 22 December, we're talking of yesterday, Zimbabwe had 199,404 confirmed cases since the outbreak. We're talking about since the outbreak last year, including some recoveries, more than 147,000 and 4,800 deaths. And to date, more than 4 million people have been vaccinated against COVID-19. But what's worrying, Marvellous, the government is saying the cases are rising, unlike before, where we saw them going down because of this Omicron. We see that yesterday alone, more than 1.6 people, 1,600, there were new COVID cases recorded, and we've had higher than that in the past few days. Including 9 deaths, people are succumbing to this COVID-19. Yes, that's fine. We see that that's a worldwide concern because we've also seen cases rising here in the United States and other countries worldwide ahead of the oncoming Christmas holidays. And we'll also be discussing some of the preparations that women are making, towards the Christmas holiday and towards Christmas itself, which is on Saturday. So we'll be having some of our guests coming in and discussing with us what they are facing, and also as women, how they are preparing for the Christmas holidays. And I also have a few videos from some women that are sharing with us about, what they did to overcome some of the challenges that they've been facing as women to ensure that they send their children to school and to ensure that, they are still, despite the COVID-19 surviving. Yes, Marvellous. To see that as we go by, seeing that many are complaining that there are many shortages this Christmas. Some are failing to access their money from banks, and others, they are unemployed. So to them, Christmas is just one of those days. But maybe some may make efforts, but we'll hear it from our guests. Yes, Star. And also I had the opportunity to speak to a leader of one of the opposition political parties in Zimbabwe, an organization called Foras. So I will be playing that interview as we go along. She's talking about what she's seeing on the ground, regarding how women are perceived in politics, and also just how she's navigating the political landscape in Zimbabwe ahead of the 2023 elections. Yebo-ke Marvellous, kulabo abasanda ukusixhasa namhlanje nje kungolwesine mhla ka-23 ke ngoDisemba ke umpalakazi. Namhlanje ke kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana Women's Roundtable, lona ke kuluhlelo lwe-Livetalk. Siyabe siphethe indaba ezehlukeneyo ezinenginengi, sikhangela ukuthi abantu benzani ngalesi sikhathi sekhisimusi, kuyini abakulungiselela umndeni yabo. Kodwa sinanzelela njalo ukuthi iningi lithi lilengxaki ngoba imali ingatholakali lula, abanye bevele bengasebenzi, abanye bathi ikhisimusi vele lilanga nje njengawo wonke amalanga, kukho kunye abakwenzayo. Sizakhangela njalo nomkhuhlane we-COVID-19 ngoba yiwo othinta phose zonke ingatsha zempilo ebantwini. Sikhuluma nje ugatsha lubona ngezempilakahle lithi izolo kuphela lithole ukuthi sokutshone abantu abangu-9 abayisitshiyagalolunye ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19, kwathi abedlula 100 lengxenye yalo i-1.6 labo inkulungwane labo bathola leli gcikwane. Amanani lawa asephezulu nxa siqathanisa lawa kuqala lapho ayesesehla khona, ngoba sibona ukuthi kulomkhakha omutsha lo we-COVID-19 okuthiwa i-Omicron, okuyiwo ngani uthwalise abanengi amagabha avuzayo. Ngakho ke yikho esabe sikukhangela lamhla, sinanzelela ukuthi
Abanye njalo abesifazana bathi babhekane lengxaki eziningi nxa sokufika kulo umkhuhlane we-COVID-19. Njalo-ke ngike ngakhuluma-ke, sike sakhuluma-ke kuwonalo umsakazo lo Nkosazana Debra Mukasa owenhlanganiso ye-Bulawayo Vendors and Traders Association. Yena-ke osichasisele okunengi ngababhekana lakho njengabathengisayo. Siyananzelela ukuthi abaningi njengoba bengaqhatshwanga ndawo bayathengisa, kodwa lapho kuba lobunzima. Labo-ke yibo abantu abaningi abanakekela imuli zabo ngalolu hlelo, kodwa ukuthi bethola imali ngendlela efaneleyo ngoba labo abathengayo labo bengayitholi. Ngakho-ke asizweni-ke kungxoxo esikhulumelayo asichasisele ngawakhe amazwi ukuthi kuhamba njani. Sizananzelela ukuthi ibond lethu lona leli silisebenzisayo kukalutshwane ukuthi silithole. Khathesi ba-introduce $50. $50 vele kumbeni ngathi mina ngokwami mselufu mina njenge-informal trader ngibone ngathi kumbeni esandleni sami sengiyibambe kabili kumbeni kathathu. So kutshengisa ukuthi eZimbabwe kasilamali. I-currency yethu eZimbabwe kayibonakali. Izibonakala emkambweni yensitha. So singazi ukuthi bona vele bayithatha ngani. Bona bemkambo yensitha bona labo esibathi ngabosibhateleli. Emabhanga kakulamali. You will find ukuthi thina njenge-informal sector thina esizithengisayo thina amavenda kuba nzima ukuthi phandle lapha sithengise siyithole leyo mali. Noma singakhuluma ngale yaphandle imali i-US dollar, irand, ipula, likhona kodwa linzima ukuthi silithole. Njalo le exchange rate yakhona isuka ikhathaze thina esithengisayo. You find ukuthi into ongayithengisa namhlanje ngemali ekhona ukuthi usuke futhi ususiyahoda iyabe ingasahodi. Njalo sibe sasinanzelela ukuthi silama civic servant abahola imali isemabhanga. Uyabuya ethi imali yami ku-EcoCash, imali yami ku-swipe. So nxa iku-EcoCash, nxa sengithatha mina i-EcoCash iliyana, kuyangizimela kakhulu ukuthi ngihambe ngiyoyitshintsha. Kulezi usuku kulemkambo le enye esensitha okuthiwa ivulwe nguhulumende, kodwa eyivulela ukuthi ibatshintshele ibanike ilokuze imali zangaphandle. Kulamalayini amanengi kakhulu njalo uhulumende utshintsha ekunike $50. Ungatshintsha ungathatha i-swipe kumbeni le-EcoCash. So kayitholakali imali lokhu ibhoda isekhileta ebantwini abalutshwana kakhulu abayibo vele sibakhangeleleyo ukuthi yibo abaphethe umkhonomi wethu, yibo abaphethe inotho yethu. Asisela ama-profits ngoba imali iphelela emoyeni. Bona la ama-2% ungaswayipha uthola uhanjelwe imali eningi lokuthi sesehluleka lokuyicalculate ukuthi umthuli uthethe malini emalini yakho. So we find ukuthi vele sigiga ndawonye, asisebenzi sisiya phambili siqhubekela phambili. Sisebenza nje sesisebenzela ukudla etafuleni, sesisebenzela nje ukuthi ungayithola suhlidlulisa. Kade sisikhangela ukuthi izikolo ziyavalwa, sesikhangelele lama-school fees, sesikhangelele lokuvulwa kwezikolo. Abanye thina njengathi esizisebenzayo sesilenkalakatha ezikwerede ezikolweni ngoba kasikwanisi ukuthi senelise ukuthi simithe esabe sifuna ukukwenza. Ngapha even lokutshintsha sisiyathumela emazweni ukuthi silama-runners abasehotela impahla, labo basitshaje inkalakatha zezimali, labo basenza vele ukuthi sigcina vele sesidinda ndawonye ukuthi nje yinto esijayele esiphila ngayo ukuthi sithengise, kodwa sithengisa vele singaboni ukuthi senzani, asiphumeleli. Siyacela uhulumende ukuthi ngawe uyavula sibili imkambo eminingi eyikhiphe imali e-reserve bank ingene ebantwini. Qala besilama-$2 esanyamalala, ama-$5 esanyamalala siselawo sokuqalisa $10 ukuthi leyo mali enyamalala isiyanga sokutshengisa ukuthi vele le mkambweni yethu i-$5 kusho ukuthi akusela into ye-5 bond, akusela into ye-even ye-2 bond. Kusho ukuthi into njengokuthi sesiqalisa even le-frozen isiqalisa ku-10 bond, which is i-economy yethu vele hayi isewe kakhulu ukuthi yasi-affecta njengama-informal sector.
Yes, marvelous. There we heard from Debra Mukasa of the Bulawayo Vendors and Traders Association. She is outlining the challenges they face as informal traders, as vendors, and we know that's where most people are at now because of unemployment. But they have this problem of money. It's always been there, but now that is the festive season. The people they expect to come and purchase their goods from are the ones who don't have the money. There are still lines in the bank, and people are not accessing their cash. And for them, it's hard to accept eco cash or swipe because they are saying, how are they going to reorder stock where they don't? People there where they order want, actual cash, and you can hardly touch the bond note. They don't know where it is. It could be with those ones who the illegal money changers. The government, we've heard the government's blaming them for the currency shortages. But on the other hand, some economists say the economy is not well anyway. So people respond to the economic situation. If everything was fine, there wouldn't be problems with the currency shortages. Over to you. Thank you so much, Star. We're hearing from Debra Mukasa of the in Bulawayo, who's talking about some of the vendors. Zviri kutaurwa naMai Mukasa vari kutaura ivo pamusoro pematambudziko ari kusangana nevanotengesa mumigwagwa vachitaura kuti mari inenge iri kutinetsei, uyezve vanhu vaya vanenge vachida kushandisa mari yebhondi kuti vazotora mari iyi vachiisa mumari yema-US dollars, zvinhu zviri kunetsa pari zvino. Saka vanga vari kutaura ivo vari kuBulawayo vachitaura vakamirira vanotengesa mumigwagwa, vachitaurawo nhuna dziri kusangana nyanya nemadzimai vanotengesa mugwagwa vachiti inguva zvayo yekisimusi, asi nguva iyi yakaomera vanhu vakawanda nekuti vanhu vakawanda havasi kukwanisa kutenga zvinhu zvavanenge vaoda vachibva nazvo kunze kwenyika, uyezve vari kuti mari yemunyika yemabhondi haisi kutenga kana eco cash haisi kutenga, saka havazokwanisi zvakare kuti vawanikwe ivo vachihodha zvimwe zvinhu zvekushandisa. Aiwa, regai tibva takwanisa kunge tichikuchingamidzai. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Nhasi tiri kutarisa isu nyaya yedenda rechirwere cheCovid-19, tichitarisa zvakare zviri kutarisana nemadzimai. Takatarisa zororo rekisimusi rakatarisana nenyika yese, uyezve tinenge taita rombo rakanaka ndisani nekuti ndozoti network yekuZimbabwe inotinetsei. Tinenge tawana munyarikani wedu, regai tinzwe kwavari vari kuZimbabwe. Hello, Mai Munando. Makadiko Marvellous, kwakadiko ikoko kwamuri mose mose, makadi vateereri. Aiwa, ndakufara chaizvo nekuti ndanda kuchema ndichiti network inogona kuti adzikisira pasi, asi tiudzeiwo zita renyu uyezve zita reorganization yenyu nekuti tinozoti panapa makamira makapfeka maheti maviri, uyezve tichida kunyatsotarisa kuti gore rino rakamira sei mumabasa amunobata, tichizoenda zvedu tichitarisawo nyaya yezuro rekisimusi. Ndinotenda. Zita rangu ndinoitwa Muzvare Evernice Munando. Ndinoshanda nesangano rinotungamirira kodzero dzevana vasikana rinonzi Female Students Network Trust, uyezve ndiri sachigaro weWomen's Coalition of Zimbabwe, sangano remubatanidzwa emasangano emadzimai anomirira kodzero dzevanasikana nemadzimai. Mazviita mungatitsanangurira kuti gore rino ranga rakamira sei? Tichitarisa denda iri reCovid-19 rakawanikwa richishusha sei zvirongwa zvamunoita zvakanangana nemadzimai? Zvakanaka. Gore rino ranga risina kumira zvakanaka nekuti denda iri reCovid-19 ndinoona sekuti patinotanga gore muna January chaimo tinobva tatotangana nelockdown, tinobva tadzivirirwa kunze aiwa hatikwanisi kufamba tichiwadzana, uyezve tichiita mabasa emaoko akasiyana siyana, uyezve vanoita mabasa ekuenda kumahofisi vakanga vachiwanikwa vachitadza kuenda kumabasa iwayo. Zvinova zvakakanganisa zvikamu zveupfumi kuti madzimai anga achitora chikamu munyika ino yeZimbabwe kuti vanga vachibatsirawo munyaya dzezveupfumi nekuda kwekuti kutengesa chaiko, uyezve kana kubata mabasa emaoko pane zvavanoita zvakasiyana siyana vachishava kwakanga kusingakwanganisiki nedenda iri. Uyezve kurwara kwaita vanhu kazhinji takaona kuti madzimai ndiwo akanga achitora chikamu chikuru nenyaya yekuti ndo vaichengeta varwere ava mudzimba, uyezve vaichengeta varwere ava vasina zvikwanisiro zvakakwana. Mamwe madzimai akawanikwa achibatwa nedenda irori zvakare, vamwe vakatisiya. Zvinosuvisa zvizhinji kuti mukuita basa kwataita
kazhinji takanyatsotadza kusvika padurunhuru remadzimai nenyaya yekuti madzimai kwavakanga vari ikoko tisingafambi tichikwanisa kuenda ikoko, zvakakonzeresa kuti pave nemukaha wekuti tiyanane uyezve tidzidzisane zvatinogara tichiita mazuva ese nenyaya dzekodzero dzedu. Takaona madzimai achiwanikwa nekushungurudzika, madzimai achishushikana, uyezve mhirizhonga mudzimba yakawedzera panguva ino yedonda reCovid-19. Saka isu tinoona sekuti sangano rinomirira kodzero dzemadzimai zvizhinji, regai nditarise, takamirira vadzidzi vechisikana vari kumakoleji nekumayunivhesiti. Makoleji aya akavharwa ende vaenda pazvikamu nezvikamu zvakasiyana siyana kunodzidza. Saka vamwe vaidzidzazve uyezve vachitarisa dande mutande, ende tinoona sekuti mutengo wedande mutande wakakwira zvinoshuwisa, uyezve vasikana kuti vakwanise kuenda pamberi nedzidzo, vamwe vakanga vakudzimba dzavo vakumaruwa kwavanga vasingakwanise kuwana mukana wekuti vaende padande mutande. Zvinova zvakakanganisa zvidzidzo zvavo zvakanyanya nekuti vakasarira kumashure. Vamwe ndokuti kunyange vari mudhorobha muno vanga vachiita mabasa ekutsvaga mvura, vachitsvaga zvishandisiro, vachibatana nanamai mudzimba vachiita mabasa echidzimai. Saka zvinosuvisa kuti tichiri kungodzoka pai kuti madzimai haasati akunyanyonzi kune mabasa akafanana madzimai nevanhurume. Tinoona kuti vasikana vedu vakawanikwa vachidzvinyirirwa panguva yanenge vachida kuti vapinde online kunodzidza malectures achitanga, vakanga vachitsvaira dzimba, vakanga vachitsvakana nemvura, vakanga vachibika, vachiita mabasa akasiyana siyana. Saka basa redu rakava nekunetsa zvizhinji pakuriita nenyaya yekuti zvimhingaidzo zvakasangana nelockdown iroro nedenda iri rakanga richisangana nemadzimai nevanasikana zvakaita kuti vadzokere kumashure panyaya dzebudiriro pachavo uyezve panyaya yedzidzo nekodzero dzavo. Maybe if you can just tell us in English, what were some of the impacts of COVID-19, especially on some of the programs that you run under your own organization where you work with female students under your Female Students Network and also under the Women's Coalition of Zimbabwe? Thank you very much. It has been a very big challenge to us as the women's movement, and especially the Female Students Network. Delivering our duties is normal because the COVID-19, when it came about, it bring about the lockdowns, the non-restrictions, the non-movement restrictions, where also it deprived our girl children, even our women, to reach out to the service providers. For example, we talk about mental health, we talk about health services, even those who were pregnant, to really reach out to services. It was very difficult because in as much as the government has announced that could be prescribed under special services, it was not the situation that was prevailing on the ground, because when they wanted to travel from city to city, it was very difficult. Anyway, we've also witnessed some harassment of our women when they wanted to board these restricted transport that were available during the lockdown. So it was very difficult for them to access services, and even the abuse that was also perpetrated against our women, it was also escalated. And we're now talking about the female students in tertiary institutions. I think there was a serious problem, a serious challenge. We've seen our students, our female students, being deprived their right to education because of the gender roles that has been prescribed in the home. They were locked up in the home, and also they were, working together with their mothers and trying to bring food on the table. And in trying to do that, they were missing lectures because lectures would start at least by 8 o'clock. But during that time, the girl child is being, expected to do the house chores, going to look for water, going to look for food, and also they become caregivers in the home. Some of our young girls and also some of our women were affected by the COVID-19, whilst they also are giving care to those who were sick during that time. So really, it really rolled back some of the gains that we've made, some of the strides that we've made in the women's movement in trying to empower women and girls in terms of their rights and responsibilities. So it was a very difficult situation. And still now, it's a very difficult situation because we are coming to the end of the year, but still the COVID-19 with another wave, the fourth wave, the Omicron. So there are lower rates, deaths, but people are getting sick. I've witnessed quite a number of people who have gotten sick, but in trying to really get medication, I've also come across some women who are really struggling in the home
to say there's no medication in both those public health institutions like Parenya Twendara Hospital. So you don't have money. We've been locked up. It is only 2-3 months where the lockdown was lifted, and these health institutions, they are demanding forex. And honestly speaking, here in Zimbabwe, the economic situation hasn't improved. It was really and hugely affected by the COVID-19 because we could not fend for ourselves. We could not do the usual businesses that would bring money on the table. So really, we are still struggling. And as we conclude 2021, we are really also expecting to say, moving into the future, 2022, how is it going to look like? Especially when you're looking at the girl child, and I mean, quite a number of cases, children being married off. Last week, I've been reading a case where a certain man is paying a girl child off, marrying off to appease Ngozi. Honestly speaking, in this era, we are saying we are moving towards the agenda, 2030 agenda, where we talk about gender equality, where we talk about the respect of women's rights. But I think we are going down the drain in terms of the efforts that we've been putting in place. I'm sure our government is not really looking into these issues seriously and also bring these perpetrators to book so that at least we set a good precedence in the community, in our societies, the way we are living in, to really curb gender-based violence and also the violations of women's rights. Over to you, Star. Maybe you may have a question for Ms. Evernice Munando before we put her on hold, because Zimbabwe's network sometimes you drop off. Yes, but Ms. Munando, what are the challenges you face when you are carrying out these activities in the communities? Are the girl children, the parents coming up, or what's going on? Yeah, they are coming up, but you can realize that we are not really doing much as we used to do because of even the limited numbers that we are supposed to reach out. For example, when working in tertiary institutions, one institution can have a capacity of over 20,000 female students, but hence we are only allowed to meet 100, for example. So I think we are not making any impact because of the limitations in terms of the outreaches that we are doing in terms of reaching out to our students. Some of the issues are around also in terms of the environment. It's still volatile in terms of the operational environment. You go to a chief, it's a political situation. I remember very well when we wanted to go in a rural, rural institutions, for example. When you want to reach out to those communities, there are still restrictions in terms of the duty bearers that are on the ground to really allow us to do our actual programs. And even the political situation that is prevailing, it's not yet stable as we to speak. And I think they are using COVID-19 as an excuse to say because of COVID we are not allowed, because of COVID we have got limited hours of conducting business. Honestly, we think and that it is a big hindrance, and we're trying to really do impact on the ground and really intensify our programming, our advocates work around women and girls empowerment. Okay, and when you try to negotiate for more time or, to get more slots on this, is it easier or there's no one to go to? Yeah, it's not easy. It seems like even the duty bearers, they have a control above them. Really, they will say you put ourselves into risks where we are not able to really adjust. I mean, the situation is not yet normal. That's what they usually say. So we need to work within the means. Whatever we are doing, let's work within the means so that at least we don't go beyond what is required by these duty bearers and community holders. Yebo ke siyabonga lapho ke sizwa unkosazana Evernice Munando yena ke usebenza labafundi ke ama-female students network ke lapho axwayisa khona njalo akhankasela khona ukuthi kungabi bengatshadiswa bebancinyane. Simzwile ke lapho echasisa ke ngengxaki ababhekana lazo njengenhlanganiso. Kwesinye isikhathi akulula ukuthi bebathole bexoxisane labo, kwesinye isikhathi kunengi nje ingxaki ababhekana lazo, kodwa ukuthi bazazama ukudinga ukuthi bebe lethuba elikhulu ukukhuluma labo ngoba
kukhanya yilo udaba olubhahileyo kwezinye izigaba zelizwe ikakhulu emashonaleni lapho okulonkonzo eziyendisa abantwana besesebancinyane okuwephula isisekelo sombuso kanye nelungelo labantwana. Yikho-ke sikukhangeleyo kathesi sisamelele omunye umhlonitshwa wethu esithemba ukuthi sizaba laye ngesikhatshana esincane esilandelayo. Marvellous. Yebo-ke awuzwakali Marvellous. Yeah, thank you, Debra. That's the challenge of technology, but thank you so much, Star. Yes, we're still waiting for our guest. Yes, our next guest. Yes, thank you so much. While we wait for our next guest to come, I will just share a video, like I mentioned earlier on, where we spoke. I actually had the opportunity to speak to the leader of Foraz to just tell us what the political playing field is like at the moment, especially for women. Before we go back to Ms. Munando. Tinokuchingamidza ipano pachirongwa chedu. Andachida kuziva kuti mukufamba umu mamuri kuita muchitsvaga rutsidziro rebato renyu reForaz, zvii zvamuri kusangana nazvo? Tikusangana nezvinhu zvakasiyana siyana. Ndiri kuona kutambudzika kukuru kwevanhu nekutadza kunzwisisa kuti vangazvibvise mukutambudzika umu how, and kuti government inobatsira kwapi mukuvabatsira. Vanhu vari kutarisira kuti pavanenge vachipiwa rubatsiro negovernment, I think example yandikangopa ndeye current ruling party iripo. Ndiri kuona vanhu vachinge vakapfeka matishets eZANU-PF, vamwe vakapfeka mazambia eZANU-PF, vachiti ivo kuti vapiwe maseeds iwaya kana kuti fertilizer or whatever it is. Vanofanira kunge vakapfeka ZANU-PF I don't know, t-shirts mazambia or macape or whatever it is, kuti vange vachipiwa seeds fertilizer. And ndikatry kuvaexplainera kuti handizvo, you don't need to wear ZANU-PF emblematic clothes kuti unge uchipiwa seeds, because yandataura kuti is the obligation of the current government to actually provide subsidies to local farmers, commercial farmers, and even peasant farmers, and so forth. Saka ndozvimwe zvinhu zvatikuti tikuona kuti kusanzwisisa kwevanhu nekutya kuti tikasange tiri veZANU-PF hatingapiwe. I think that is a wrong message kuti ZANU-PF has to be fair and be transparent and be truthful to people, kuti vanhu vange vasina kutya kwekuti tikasapfeka, because vanhu vari kupfeka vanhu veMDC, vamwe vacho vanhu vemamwe mapata, mene mamwe DPT party, mapata akasiyana siyana, but vari kungoti tikauya takapfeka zveZANU-PF, but they are not actually ZANU-PF supporters. Saka those are some of the things that we just need to be transparent as Zimbabweans kuti zvinge, because izvi hasi kubatsira even ZANU-PF yacho. Even vanhu vakauya vakapfeka iyoyo uniform yeZANU-PF yacho iyoyo, but vari kutaura kuti reMDC kana kuti vamwe bati kana kuti bato reForaz kana re-any other party out there. Saka ndo zvimwe zvinhu zvekuti tikufanira kungonzwisana pachena kuti ngatibudiranei vanhu pachena, vanhu veZimbabwe vasave nefear yekuti vaonekwe kuti vange vachipfeka bato iri kuti vange vachiwana zvinhu zvavanofanira kukodzerwa kuwana zvisina kuti zvine basa ne-any part at all. This is something that the government has to do for its people, not the party at all. Tiri papo pane zvamumaita here since muri imomo muZimbabwe kuti muedze kutaurirana nebato irori ramuri kutaura remunyika reZANU-PF kuti muvaudze kuti ndozvimwe zvamuri kusangana nazvo izvi? Izvi zvinhu ndichangotanga kufamba, I think ndine 2 months ndatanga kufamba ndichitenderera Zimbabwe, especially kumarural areas, ndokwandiri kuwana zvinhu izvi zvichiitika, even muno mumaurban areas as well. I think I can see it happening in a different sort of way, kuti vanhu kuti vaone ma-benefits or some sort of incentive. They feel they have to wear ZANU-PF emblematic clothes for them to have this whatever special favors, that there is. But kumamisha uku kwandatenderera ndo zvinhu zvandajekesera vanhu kuti ndichafamba ndichiedza kutaura nebato reZANU-PF, which is the current ruling party, and actually invite all other parties that are out there that are willing to discuss matters where akadariwa kuti jekesere vanhu kuti vanhu vanzwisise kuti aiwa izvi zvinhu zvekuti government ichauya
for us ikauya icharamba ichiita zvimwe chete izvozvo zviri kuitwa neZANU-PF, because it's got nothing to do for us party but something to do neparty negovernment iri kuranwa for us. Saka ndo zvinhu zviviri zvekuti vanhu vanofanira kunzwisisa kuti party nekurana for us iri mugovernment zvinhu zvakasiyana. Saka ndo zvinhu zvekuti ndichadedza mamwe mapato. I hope kuti ZANU-PF, the current ruling party, will come to the table so that we can actually make it clear to the citizens of Zimbabwe on such issues. Thank you so much, Timothy. Okay. Aiwapo tanga tiri kunzwa kubva kune mutungamiri webato reForaz vanova ivo vanozviti Muzhare Manyara Irene Munyenziwa. Saka vakawana vachikurukura nesu vachitaurawo zvavari kusangana nazvo mukutsvaga rutsigiro panyaya dzezvematongerwo enyika. Regai tidzoke zvakare timboenda kuna Muzhare Mai Evernice Munando vari pano. Regai tione iye zvinezvi muri kunyatsooneka zvakanaka chaizvo. Tinotenda mamuri kunzwa zvanga zviri kutaurwa kuti nyaya iyi yezvematongerwo enyika takatarisana nemadzimai munyika inotinetsei, munoona sei? Iyi nyaya inotinetsei, nesuwo tinongogara takabatira hana maoko nenyaya yekuti hapasati panyatsotseketedzuka, hapasati panyatsojeka kuti madzimai osununguka seiko kuti watore zvikamu mune zvematongerwo enyika, nekuti anenge atongoda kuti asimudze musoro ari kuwanikwa achishungurudzwa nekudii. Saka inyaya iri kuti isisu ezvinozvi tane funga masvondo matatu apfuuraya seWomen's Coalition of Zimbabwe, tichifamba Zimbabwe yose tichidzidzisa madzimai kuti zvakakosha kuti vatore chikamu munyaya dzematongerwo enyika, tichivadzidzisa kuti zvakakoshera chii pavari uyezve munyika yedu yeZimbabwe. Asi tiri kuona sekuti chirongwa chakatambirika zvakanaka zvezhinji, but patiri kuenda kumberi kumaelections pane zvinhu zvatiri kutarisira zvinonzi maelectoral reforms anotaura nezvenyaya yegender equality asati agadziriswa. Saka zvinhu izvo zvinodzikisira madzimai kumashure nenyaya yekuti ivo vari mumabato ematongerwo enyika vanova ndivo vatungamiriri vacho varume vazhinji, havasi kuda kunyatsoda kusunungura chimuti ichi kuti vachipe kumadzimai. Saka dambudziko iri richiripo, kunyange tanga taisa tingati effort yakanyanya yekuti tikwanise kuti madzimai asimudzirwe, asi ndinoona sekuti pasi apa kana kuti environment haisati yakubvumidza saizvozvo, nekuti hapana zvikwanisiro zvacho zvakaita semutemo unoburitsa pachena kuti madzimai ngavachiparticipate. Tiri kuona kuti kunyange muconstitution yedu yeZimbabwe section 17 yakataura pachena kuti munhu wese murume nemukadzi ane mukana wekuti aparticipate mune zvose zvematongerwo enyika nezvakasiyana siyana. Tikatarisa section 66 inobva yatsinhira kuti hapana anombunyikidzwa kana kuti anorambidzwa. Ngatifambei negender equality, munhu wese awane chikamu. Asi tikaenda paground ikoko papolitical po kwatiri kunongotungamirwa nevarume chete. Indoda kutochingamidza amai Manyarawo kuti ngavarambe vachisunga dzisimbe, nenyaya yekuti dzimwe nguva madzimai achasimudzirikawo. Ndinoimba kuti ikoko kubato rawo vachapawo mukano yakawanda yemadzimai kuti waite maMP, makanzura nekudii, nenyaya yekuti semudzimai ndofunga vachazvinzwisa kuti zvakakosha sekuti madzimai ave neuwandu panyaya yezvematongerwo enyika. Tinokutendai chaizvo. Tichamboti mumbobata makadaro nekuti mumwe munyarikani wedu watanga takamirira wastar asvika. Saka regai timbomukana tiwanikwe tichinzwa kuti vari kuti chii, tozodzoka kwamuri zvakare, nekuti maamuri kutaura nyaya yakakosha chaizvo, nyaya yekuti madzimai awanikwe iwo vachipinda mune zvematongerwo enyika nemhingamupinyi zvavari kusangana nazvo. Asi over to you, Star. Okay, sibonge unkosazana Evernice Munando ke lapho thi kuqhakathekile ukuthi kunanzwe amalungelo abesifazana. We have our next guest now, Otilia Sibanda. She is the secretary for the women's branch at the Bulawayo Residents, Bulawayo Progressive Residents Association. Siyawabukela kuhlelo lwethu unkosazana Sibanda. Yeah, uyangizwa nkosazana Sibanda, siyakwamukela kuhlelo lwethu. Nkosazana Sibanda, uyezwa? Hayi ke sisamelele unkosazana Sibanda, ngikwazi ukuthi
Yebo-ke ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona ngapho amalungiselelo ekhisimusi, abesifazana balungiselela njani ikhisimusi khona ngapho koBulawayo? Ungaqalisa ukukhuluma Nkosazana Sibanda, abesifazana balungiselela njani ikhisimusi? Hayi, Marvellous, sizamnika elinye ithuba uNkosazana Otilia Sibanda. In the meantime, we can go back to our other guest. Yes, Ms. Munando, you were just speaking about the issue of women in politics. If you can just expand, what are you seeing on the ground, looking at this year and what we've been seeing going on, while we give a opportunity to get hold of our guest? Okay, thank you very much, Marvellous. The political situation versus participation of women in Zimbabwe is still a dream that I don't know, maybe it will come true, because the environment that we are operating in, despite the constitution that we have that speaks clearly that women and men should have equal opportunities to participate in political, both private and public spheres. But what is happening on the ground right now is that we have three main political parties dominated by men, and these are major political parties in Zimbabwe. And for women really to get, to participate in that, in those, political decision making, they are supposed to subscribe under those political parties. I don't want to despise that they can also become independent. But look, here it is a political game, and for you really to have impact, I think you need to be under these political parties. So I mean, from our own assessment and observation, we've realized that we've discovered that it is very difficult to maneuver through these political parties, because our women have been facing sexual harassment. The men are the ones who are supposed to make decisions. They are the ones who submit your nominations. They are the ones who are also chairpersons of the electoral processes in those political parties. So they have the decision to make. They can choose whoever they would want to choose, because it depends, with whoever they would want at that particular time. So the issue of sexual harassment, sexual abuse, and even the issues of the gaps that are still in the electoral systems. I think Section 7 of the electoral system is still something that we really need to look into. The issue of gender equality is just on the paper, and when we're engaging with Zimbabwe Electoral Commission, they also admitted that they don't have control to ensure that those not the Gender Equality Act that stipulates or also regulate that. So still, these are the gaps that still exist that also deprive women to participate in political parties. We have been making strides. I think 3 weeks ago, as the Women's Coalition of Zimbabwe, we've been moving around the country, reaching out to women, so that encouraging them to participate in the upcoming 2023 elections. But still, the challenge that I've also alluded to, they still hinder them to say, yes, we would want to participate, but when we want to subscribe to these political parties, some of those is sexual harassment, sexual extortion. Tanga wandida, kana usina kundida, auwani chigara kupati. Saka, you know what? It's something that we feel is exposing our women in as much as we would want our women to participate. But nevertheless, we are not folding our hands back. We are continuing the campaign to ensure that at least at 2023, we have 50-50. We want to increase quite a significant number of women that would subscribe and also participate in the elections. So we dispute the 30%. The 30%. You remember, there's now this quota system. At this, we are at 30. No, the constitution is very clear. It speaks 50-50. Let's go by the constitution. Why 30? So it's something that we are challenging as the Women's Coalition of Zimbabwe to say, let's go to the constitution. Let's constitutionalize. Let's not give sympathy on women to say, at least we give you a 30. Now there's devolution. Devolution is everywhere.
We want our women to be represented even in councils, even in those vidicals and wadicals. We want a full representation of our women. We want to unlearn and also deal with the myths that hakuna machifi aneta madzimai. Why? Now we are, I mean, as Zimbabwe, we ratified the 2030 agenda of the SDGs. We are also heading towards 2030, having these milestones in place to say we want 50-50. Everyone should participate equally in the political space. Thank you so much. I think we now have our guest, Star. I'm not sure if we got your guest. Yebo ke Nkosazana Sibanda ungasitshela ke ukuthi wena ngubani usebenza ngaphi? Yebo ukhona icingweni? Hayi sizathi ke sesikudinga. In the meantime, Marvellous, if we can have Miss Munando back, I wanted to find out when they evaluate their work. Is she in here? Yebo, uyangizwa? My guest is coming and going. Yeah. Miss Munando, when you evaluate your work, what's your success rate? Can you say you are really reaching the communities you are looking for? At the moment, it's very difficult to say so because, as I've also alluded to earlier, the COVID-19 is like, tracked back all those the gains that we've been, we said at least we've reached somewhere. So maybe we can say we are at 60%. We are almost slightly above half because, yes, women, you know what, we are measuring this, gauging on the number of women who are coming forward to still report on the violations of their women's rights. So at least there are women who are also empowered and also assertive in terms of knowing sure that their rights have been infringed. But in terms of the recourse, I think that's where the problem is. Perpetrators are not being brought to book. We've also witnessed some gang rapes. Women are being gang raped. But still now, we are being told the perpetrators are still at large. So that is discouraging women somehow. But at least they are coming forward, especially when I talk on behalf of Mukasa. We've been also referring cases of women who are desperate, who have been having their violations their rights being violated. So yes, we are in the middle. We are just dangling there, but the challenges are really trickling in very, very hard on us as the women's movement. Okay, thank you. Marvellous. I'm not sure, Star, if you got your guest yet, or we can continue with them. No, let's continue while we wait for our guest because we have good information for all the women. Okay, saka mai Munando tombotarisa zvamuri kutaura imi kuti tinotarira kuti takutarisa zororo rekisimusi, munoona rakamira sei kumunhukadzi munyika muchitarisa kwamambofamba muchienda uyezve kwamawanikwa imi muchishanda kana nevana vekuzvikoro nekumwe? Ndine urombo kuti light rangu rakuda kunonodzima, asi regai nditi zororo redu rekrismasi iri Marvellous, vasikana nemadzimai, unoziva kuti nhasi tanga tiri kubasa uku ndandichingotarisa zvangu vanasikana vane nemadzimai. Vanasikana vandaona kazhinji ndandichingoita observation ndiri mutauni kumahofisi edu ndichiona kuti vanhu vari kuita sekuti vari papanic mode. Havasi shuwa maonero andazviita kuti patiri kuvhura 2022 tichange tichibvumidzwa here kufamba kwatiri kuita uku. Saka ndandichiona besanwa revanhu vakati wandei, asi changa chichinoitwa hapana nenyaya yekuti vanhu havana mari. Tinosiona madzimai achitenga, vanhu vachidii, mashopusi achizara, asi izvegore rino handina kunyatsozviona zvichisimba sekudaro. Vasikanawo vanga vari vashoma, asi madzimai ndo vanga vari vazhinji. Kuda vanga vachitoita window shopping here kuona kuti mayunifomu akamira sei, sezvo taakunopinda mugore rinoya nekuti holiday ino haina kumboreba Marvellous. Saka ndiri kuona zviso zvemadzimai zvakasuwa nenyaya yekuti watotanga nazve nemutoro tisati tamboenda kure. Mari hapana, zvikoro zvovhurwa mumavhiki matatu ari kuuya, vana vari kudzimba, mvura yonaya zvino, tuminda twedu tuya todiiko, mbeu toibata papi? Saka inyaya yebesanwa
ndinoona sekuti nyaya yemental health iya kushushikana kwepfungwa kurimo mumadzimai nekuti havana chekubata kudzimba Marvellous, mari hapana, mari zvinhu mitengo yabva yakwira zvekunga hamheno, hembe hadzisi kutengeka, zvikafu zvekudya zvakutodhura zvekudaro kuti mafuta chaiwo chaiwo 2 liters iya yakutoenda mu700 rtgs. Ko maticha akatamira mari musi uno mari yavo yese kana vachida kutenga zvekrismas yabva yatopera ka, pasina kana mari yeschool fees. Saka tiri kuenda kupi kana tichitadza kurarama zvazvino tisingaoni ramangwana redu kuti riri kufamba sei? Saka inyaya inosuwisa yandaona madzimai mazhinji achishushikana nawo, kune vana vacheche vachishushikanawo nazvo, nekuti kuzvipatara kwacho mishonga yacho haisi kuwanika yekuti vana ava vanga vachirapwawo. Kune vari kusununguka, hanzi uya nemabhaketi emvura, ndikusha kuti nemvura nanhasi haisati yakuwanika. Uya nezvishandisiro zvako zvekushandisa zvemaoko. Ndakanga ndiri pane imwe chipatara manje apa, ndikaona kuti aiwa vachiri kutonyatsototi tiri kuda nhamba yakati vanonyoresa, vanhu vari kumukira usiku Marvellous kuma3 am nenguva inoi, asi lockdown iri kunzi inopera kuma9. Chindiudzai kuti kana vachiti tiri kuti curfew yedu ndeye kuma9, handiti mudzimai ari kufanira kuenda pakiu yekunonyoresa mimba yake kuti anowanikwa nekubatsirwa, anozonyoresa nguwai, nekuti ukasaka nemapurisa ndoona sekuti zvinokupinza munjodzi apa uri mudzimai. Ndakasukikana chaizvo ndaona mumwe mudzimai wechidiki achienda kuchipatara nemuchinge munda enoperekedza mwai nokubatsirwawo manheru, ari pachienda kunonyoresa nhumbu, hanzi 5 chete kana kuti vapfumbamwe ndo vanotorwa pazuva. Chindiudza kuti madzimai ose ari kubara anobarira kupi? Saka tiri kuona vamwe vari kubarira mudzimba. Munharaunda chaimo mandigere muno, vamwe vakashayikirwa nevana vachinge vangoenda kuchipatara makuseni wayo wobatsirwa, haana kubatsirwa zvakasununguka, haana kunyatsogadzirwa zvinoitwa kana munhu achinge abara paye, ubva atonzi chidzokera kumba, kungosvika mwana maawa mashoma mwana otoshayika. Saka idambudziko iroro riri kusuwisa zvizhinji kuti Krismasi hongu taiona iri kuswera mangwana, asi chii chatinacho chekuti tipinde mukisimisi tifadze mhuri? Vana vanenge vakangotarisa amai, baba vakatarisawo amai kuti pamoto pachabikwa chii. Saka inyaya yakaoma, inyaya inosuwisa. Ava vana vechikoro vari kutofunga maassignments kuti zvino zvatanzi endai online, vamwe vari kunyora mazama, zvinosuwisa. Ma-A level ari kunyora next year, mungazvionawo, asi vachizopinda zvechikoro gore rinouya. Saka inyaya yekuti zvinhu zvacho hazvina kunyatsokurongeka, vanhu vaine shungu mumwe yokuti zvino zvinhu zvichafamba sei nemarongerwo akaita zvinhu. Momboenda pazororo mozodzoka kunonyorazve bvunzo, zvichamakwa nguwai muchizodzokerazve kuti muzopinda mufomu chii, mufomu 5 kana kuti muchipindazve kana kuenda kuyunivhesiti. Saka pakaoma ipapo nenyaya yekuti hurumende haina kunyatsoda kuronga zvinhu panzvimbo kuti zvatasangana nedenda iri, plan B ndeipi ichaita kuti nyika yedu iendere mberi tisingadzokeri kumashure. Saka tiri kuzeza kuti hamheno semadzimai, pamwe kabanga zvegore riya futi tinongovhura January chinzi hamuchafambi, makesi awanda eCovid, vanhu vari kufa. If you can just give us your view, you're on the ground. What are you seeing regarding the festivities, that people are now putting together ahead of Christmas, which is on Saturday? Yeah, I think the situation was on the ground is quite confusing. It's a worrisome situation where we see women, men, even young girls, they getting confused in terms of they are very anxious. They don't know what tomorrow it brings on the table because they are also skeptical to see if there's going not to be a lockdown also in January. So I've been observing on the ground women, old women, young women, just moving up and about in town, but not really carrying the goodies that we used to do in the previous years. They are just empty-handed. Maybe they are just doing window shopping, looking on the prices of women of uniforms. And I've been chatting with just a couple of them. They were saying the rate that they were using, Marvellous, or the exchange rate, the black market, it's 200. Can you imagine? $1 is equals to 200 bonds. So it's already indicating that as we go into 2022, the economic situation is going to worsen. Why? Because already the black market rate has no control. It's now escalating, hence also promoting the increase of prices on the basic food and commodities that we require. So it's also comes back in the home where many children are looking at a mother to say, what is she going to cook for us?
What we need also new clothes for Christmas. What are we going to have on Christmas? Are we going to have the same fun that we used to have? But this year is a different one. People are just moving in mobs in town, but not really, buying the things that they used to do. Just a handful, and just a paper bag, just, small items, just for, to eat for a specific and a certain day. They are not really stocking as they used to do. So it's very difficult because even the prices, you cannot even afford to buy. The things that are adequate for the family given the prices that are on the ground. The 2 liters of cooking oil is going for $700. You can imagine $700. How many do you want in a household of 7? Just a basic family. You cannot afford to do that because it's not the prices are quite high, are very high. What To Miss sustain, Munando is saying is actually what you are saying, Miss Munando, is actually what we also heard from Debra Mukasa of the Bulawayo Vendors and Traders Association about the money shortages and the prices. And we know that the informal sector, takes up most of the people's population as there is unemployment. But she's saying now they have this challenge of taking swipe or eco-cash because they can't order new stock. And people don't have the bond note or actual money to come and buy from them. So they have this dilemma. This is so close to what you are saying. And even the guest we've been waiting for, Otilia Sibanda of the Women's Branch at the Bulawayo Progressive Western Association. Well, she sent us an audio because she has network problems and she cannot come in here. She's also lamenting the same problems that residents are facing, that women are having problems in putting food on the table. And that is most of them are vendors. They can't find that. But them, as the Bulawayo Residents Association, they are also finding that COVID is also playing an important, let's say, role in affecting all the other programs. It can be for the better, but mostly is for the worse because people can make profits at the same time. They want to prevent the spread of the disease. So now we'll just play the audio which we have from Miss Otilia Sibanda with the questions that I also sent to her. ku-72-hour load shedding ngokuthi sesisiba lezinsuku ezimbili kusiya kwezintathu singelamanzi. Sivele sisesimeni samagesi. Amagesi intambo ziyatshontshwa, ukubiselwa kwakhona kube nzima. Osokwenza ukuphila kwabomama kube nzima ngoba sesifike esimeni sokuthi siyedinga amanzi, siphinde siyedinga inkuni, kanti bekulula amasidawo okukhanyisa, siswele kuphela imali yokuyathenga ukuthi sipheke. Kulamalokishi lezindawo sibili asebelesikhathi eside kakhulu bengela manzi. Njalo ekubuyeni kwawo ebuya ukuhamba insuku zenezi 72 hours, amanye angkhona kuya vele engahlanzekanga engcolile. Okwenza njengezakhamizi sibe lokwesaba okukhulu ngoba sike sawelwa luhlupho lwempilo zabantu ezalahlekayo eluvizi labantu ababanja imikhuhlane yesihudo kumalokitshi ethize koBulawayo. Uhlupho lolu luthinta njani kakhulu abesifazane olokusilela kwamanzi lamagetsi? Umama wonke indaba yamanzi lendaba yamagetsi imthinta kabanzi ngoba umama enguye umgogodla weguma. Ma kungela manzi kukhangela umama, ma kungela magetsi umama nguye omele abone ukuthi uzadinga ngaphi inkuni. Okudala ukuthi omama becine bebasa izinto ezingekho emthethweni, amaphepha adala i-pollution phakathi komkhathi, okwenza sine futhi sisiba leminye imikhuhlane ememethekayo. So umama wonke usebunzimeni ngalolu hlupho olukhona. Njengenhlanganiso emela izakhamizi, sihlezi sikhulumisana layo njalo nje ikhanseli kusukela nje udubo lwamanzi ngitsho langaphambilini lakakhesi. Lozesa sike sathintana laye kakhulu ngoba sokulohlupho kakhulu. Ukuhamba kazesa kuyenza kube mnyama lokubanjwa kwenkunzi
ukhule phakathi kwesigaba. Ngaphandle kwalokhu ungathi kukhona yini futhi okunye uhlupho olubhekana labesifazana lamantombazana ngalesi sikhathi izikolo zivuliwe la nge-COVID-19? Hey, ku-COVID-19 kuba nzima kakhulu. Wonke umuntu kumele azibonele ugoqela ama-mask, ama-sanitizers. Uyithola kuphela othi uyithele uma ufike kumbe endaweni zempilakahle. Kodwa kuba nzima kakhulu ngoba ngokumemetheka kwalo mkhuhlane kwenza yonke into evikela lo mkhuhlane ingabambeki ngentengo ezitolo ngoba wonke umuntu uyabe sekhangelela ukuthi yinto ozayithenga ilokufuna ungafuni. Okunye esikukhangeleyo khona nje izinto ziyadula, ukuphila nje khona akusekho lula ngoba ivele yona le misebenzi ingekho osokudala ukuthi kube lokudlwangudlwangu okunengi phakathi kwamagumbi. Esingathi i-gender-based violence ayifi yaphela emagumeni ngomume esesiphila kiyo ngoba sesibuthene ngale ndawo singela nto esiyenza. Abantu bayabhalisela yini ukuvota labo abathi bafuna kuguquke isimo esikhona? Ekubhaliseni ukuvota kulohlupho thize. Wona nje ama-centers angikhona inxele iseceleni okwenza ikakhulu nxa sikhuluma ngokuthi siyebhalisa ukuvota kithi thina omama. Uzaqala kumele uyephandela abantwana uphinde udinge imali yokubhadala usiya khona ngale ngendingeko ezifika zidingakala ikakhulu ama-proof of residence abantu abangazithupha sifisa ukuthi ama-centers ayehliswa alethwe phakathi kwezigaba lapho singakabi khona sesikwanisa ukuvuka siye khona lezithupha zithatheke lula kungabi lenani elivunyelwayo ukuthathwa elinye lingakwanisi ukuthatha ngoba Yes, leyo ke ngingxoxo esisanda